El air salado del Mediterráneo golpeaba el rostro de Mateo mientras corría por la playa de Almería. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No era solo el esfuerzo físico. Era el miedo, la rabia, la culpa que lo perseguían como sombras. A sus 24 años, Mateo había aprendido a esconder quién era, pero esa noche, todo cambiaría. En el pequeño pueblo pesquero de Carboneras, donde las casas blancas se aferaban a las colinas como si temieran caer al mar, Mateo vivía atrapado. Su padre, Antonio, un hombre de 50 años quitado por el sol y las redes de pesca, había construido su vida sobre reglas inquebrantables. La familia, la tradición, la hombría. Para Antonio, ser hombre era sinónimo de fuerza bruta, de calar los sentimientos, de cumplir con lo que el pueblo esperaba. Pero Mateo no encajaba en ese molde. Desde niño, había sentido algo diferente, una atracción que no podía nombrar, un secreto que guardaba como un tesoro frágil, hasta que su padre lo descubrió. Aquella mañana, Mateo había cometido un error. En un descuido, dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina, con un mensaje abierto de Javier, un amigo de Granada con quien había compartido más que palabras. Te extraño, Matt. Cuando nos vimos? El mensaje era inocente, pero para Antonio, fue una sentencia. Cuando Mateo regresó, encontró a su padre con el rostro enrojecido, los ojos encendidos de furia, sosteniendo el teléfono como si fuera una prueba de traición. ¿Qué es esto? Gritó Antonio, su voz resonando en la casa como un trueno. ¿Crees que puedes avergonzarme así? No en mi familia. Mateo intentó explicarse, pero las palabras así lo aturaron. Solo pudo balbucear mientras su padre lo arrastraba al sótano, un lugar oscuro donde guardaban redes viejas y herramientas oxidadas. Ali, Antonio sacó una jarina. Esto te iba a curar, dijo con una calma aterradora. Mateo no entendió al principio, pero cuando sintió el pinchazo en el brazo, el pánico lo consumió. No sabía que contenía esa jarina, pero el mensaje era claro. Su padre quería arreglarlo. Horas después, Mateo escapó a la playa, buscando en el horizonte una respuesta que no llegaba. No estaba solo. Clara, su amiga de toda la vida, lo encontró allí, con los ojos rojos y los puños apretados. A sus 22 años, Clara era un torbellino de energía, con un corazón tan grande como el mar que los rodeaba. Había crecido junto a Mateo, compartiendo risas y secretos, y aunque nunca lo dijo, siempre supo que él era diferente. No porque fuera gay, sino porque tenía una sensibilidad que el pueblo no entendía. ¿Qué te hizo? Preguntó Clara, su voz temblando de indignación. Mateo no respondió. Solo señaló su brazo, donde un pequeño hematoma comenzaba a formarse. Clara lo abrazó, y por primera vez en horas, él sintió que no estaba solo. Pero la rabia seguía allí, ardiendo en su interior. No era solo por lo que su padre había hecho, sino por lo que representaba, un mundo que lo rechazaba, que quería cambiarlo a la fuerza. Y esa noche, mientras el pueblo dormía, Mateo tomó una decisión. No dejaría que su padre, en nadie, definiera quién era. Pero el camino no sería fácil. Almería, con sus calles estrechas y sus murmullos constantes, no era un lugar para los que desafiaban las normas. Y Antonio no era un hombre que se rendía fácilmente.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mateo apenas dormía, temiendo que su padre volviera con otra gerina, otro plan para curarlo. Pero lo que más lo atormentaba era el silencio de su madre, Isabel, una mujer de 48 años que siempre había sido el puente entre él y Antonio. Isabel amaba a su hijo, pero también temía a su esposo. Sus ojos, llenos de tristeza, dicen más que sus palabras, pero nunca se atrevió a enfrentarlo. Clara, en cambio, no se quedó calada. Había estudiado un año en Madrid y regresó al pueblo con ideas nuevas, con un fuego que contrastaba con la resignación de Carboneras. Fue ella quien convenció a Mateo de no huir, sino de luchar. No puedes dejar que te rompan. Le dijo una tarde mientras compartían un café en la plaza. Si te vas, el gana. Quédate y demuestra el quien eres. Mateo no estaba seguro de tener esa fuerza, pero algo en las palabras de Clara, en su mirada decidida, lo hizo reconsiderar. Decidió buscar a Javier, el chico de Granada que había desencadenado todo. Javier, de 26 años, era un artista callejero, con el cabello teñido de azul y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera menos pesado. Se habían conocido en un festival de música en Almería, y desde entonces, sus conversaciones eran el refugio de Mateo. Cuando Mateo le contó lo sucedido, Javier no dudó. Voy para allá, dijo por teléfono, su voz firme a pesar de la distancia. Al día siguiente, llegó a Carboneras en un autobús destartalado, con una mochila llena de lienzos y una determinación que Mateo envidiaba. Al verlo, Mateo sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Y si su padre los veía juntos? ¿Y si el pueblo entero se enteraba? Javier no parecía preocupado. ¿Qué hablan? Dijo, encogiéndose de hombres. No eres el único que ha pasado por esto, Matt. Pero si eres el único que decide cómo termina tu historia. Esa noche, en un bar pequeño al borde del pueblo, Mateo y Javier hablaron hasta el amanecer. Javier le contó sobre su propia lucha, sobre cómo había dejado su pueblo en las montañas de Granada porque su familia no lo aceptaba. No fue fácil, pero valió la pena. Encontré mi lugar. Y tú también lo harás. Por primera vez, Mateo sintió que podía ser el mismo. Pero la felicidad duró poco. Al volver a casa, encontró a Antonio esperándolo en la puerta, con una mirada que prometía tormenta. No vuelvas a traer a ese tipo aquí, dijo Antonio, su voz baja pero cargada de amenaza. No te lo voy a repetir. Mateo sintió que el aire se volvía denso. Quería gritar, defenderse, pero las palabras no salían. En cambio, fue Clara quien intervino, apareciendo desde la esquina como un ángel guardián. Déjalo en paz, Antonio, dijo, plantándose frente a él. No tienes derecho a hacer esto. El pueblo no estaba preparado para una escena así. Los vecinos, atraídos por los gritos, comenzaron a asomarse por las ventanas. Antonio, rojo de ira, empujó a Clara y un lado y agarró a Mateo por el brazo. Tú no eres mi hijo, escupió. No mientras sigas con esta aberración. Algo dentro de Mateo se rompió. Por primera vez, no sintió miedo, sino una furia que lo consumía. Se soltó del lugar de su padre y lo enfrentó. No soy una aberración. Soy tu hijo. Y si no puedes aceptarlo, el problema es tuyo, no mío. El silencio que siguió fue ensordecido. Antonio, desconcertado,
dio un paso atrás. Por un momento, pareció que diría algo, pero solo giro y entró a la casa, dejando a Mateo temblando en la calle. Clara lo llevó a su casa, donde Javier los esperaba. Juntos, planearon el siguiente paso. No podían quedarse en Carboneras para siempre, pero tampoco podían ir sin pelear. Decidieron organizar un evento en la plaza del pueblo, algo que nadie esperaba. Una noche de arte y música, un espacio para que todos, incluidos los que se sienten diferentes, pudieran expresarse. Preparar el evento fue una odisea. Clara usó sus contactos en Madrid para traer músicos y artistas, mientras Javier pintaba murales en las paredes del pueblo, linendolas de colores y mensajes de amor y aceptación. Mateo, por su parte, escribió un discurso, algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Quería hablar, no solo por él, sino por todos los que vivían escondidos en Carboneras. El día del evento, la plaza estaba llena. Algunos vecinos vinieron por curiosidad, otros por morbo, pero todos se quedaron cuando la música comenzó. Javier tocó la guitarra, su voz resonando con una balada que hablaba de amor prohibido. Clara presentó a los artistas, su energía contagiando a la multitud. Y luego, llegó el turno de Mateo. Con el corazón en la garganta, subió al escenario improvisado. No estoy aquí para pedir perdón por ser quien soy, dijo, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. Estoy aquí para decirles que el amor no es un pecado, que nadie tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir. El aplauso fue tímido al principio, pero creció hasta convertirse en un rugido. Algunos vecinos lo oraban, otros se abrazaban, pero no todos estaban de acuerdo. Desde el fondo, Antonio observaba, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. El evento marcó un antes y un después, pero también trajo consecuencias. Los rumores corrieron como pólvora, y pronto, Mateo se convirtió en el centro de las críticas. Algunos lo llamaban valiente, otros, un desvergonzado. Pero lo peor vino de casa. Antonio, incapaz de aceptar lo que había visto, le dio un ultimátum. O cambias, o no iris más de esta familia. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su madre, Isabel, intentó mediar, pero su voz era apenas un susurro frente a la furia de Antonio. No puedo perder a mi hijo, dijo ella, pero Antonio no cedió. Desesperado, Mateo buscó refugio en Javier y Clara. Juntos, decidieron que era hora de dejar Carboneras, al menos por un tiempo. Javier conoce a un grupo de artistas en Barcelona que los acogería, un lugar donde podrían empezar de nuevo. Pero antes de irse, Mateo quería ser un capítulo. Fue a casa de su padre una última vez. No voy a cambiar, papá, dijo, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Pero sigo siendo tu hijo. Si algún día quieres entenderme, aquí estar. Antonio no respondió. Solo cerró la puerta. Barcelona fue un torbellino de vida. Las calles llenas de color, las voces de desconocidos que no juzgaban, el air de libertad que Mateo nunca había sentido. Javier lo llevó a un colectivo de artistas LGBT, donde conoció a personas que, como él, habían luchado por ser aceptadas. Clara, por su parte, encontró trabajo en una galería de arte, su pasión desde niña. Mateo comenzó a escribir,
plasmando su historia en un blog que pronto ganó seguidores. Sus palabras, crudas y honestas, resonaban con miles de personas que se sienten atrapadas. Pero aunque la ciudad le dio alas, el dolor de dejar a su familia seguía allí, como una herida que no cerraba. Una noche, mientras compartía una copa de vino con Javier en un balcón con vista al mar, Mateo se permitió sonar. Quiero volver algún día, dijo. No para pedir perdón, sino para mostrarles que estoy bien. Que ser quien soy no es un error. Javier lo tomó de la mano. Voy a estar contigo cuando lo hagas. Un año después, Mateo regresó a Carboneras. No era el mismo chico asustado que había huido. Había crecido, no en la fuerza bruta que su padre valoraba, sino en una fuerza más profunda, la de aceptarse a sí mismo. El pueblo había cambiado, aunque fuera un poco. El evento de aquella noche había planeado una semilla, y algunos vecinos comenzaron a hablar abiertamente sobre la aceptación. Incluso Isabel, que nunca había alzado la voz, empezó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para familias de personas LGBT. La sorpresa vino cuando Antonio apareció en la playa, donde Mateo estaba sentado, mirando el horizonte. No dijo mucho, solo. No entiendo todo esto, pero no quiero perderte. No era una disculpa, pero era un comienzo. Mateo sonrió, con lágrimas en los ojos. No sabía si su padre alguna vez lo aceptaría por completo, pero por primera vez, sintió que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Había encontrado su fuerza, no en la lucha contra los demás, sino en el amor por sí mismo. Y mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Mateo supo que, aunque el camino había sido duro, cada paso valió la pena. Porque al final, no solo había sobrevivido, había aprendido a vivir.